In this lesson, we'll discuss about the midpoint. Let's say re na le a Cartesian plane in this way. Let's say re na le point ya AB. O ka kgona bona gore this point A ke 2 and 7 is in the form of coordinates, and then point B ya rena ke 10 and 1. Re nyaka a midpoint. Midpoint re nyaka magareng. Re nyaka go tseba gore this M di coordinates tša yona ke bokae, because this M e mo magareng ga A and B, in middle. So re nyaka go find the coordinates tša M. Re na le a formula ya go find the midpoint. In this case ke formula ya rena, because re a tseba gore di coordinates di tsamaya in terms of x and y. For example, mo re na le 2 and 7, this means this one ke x, this one ke y, the same as this one, x and y. But because re na le 2 points, so re ka name di coordinates tša rena. Let's say re choose re point A ke point 1, e rela gore this one yo ba x1, y1, and then obvious ra gore point B yo ba x2 and y2. Ge o rata o ka choose gore this one ke x1, this one ya ba y1, this means this one it will be x2 and y2. So it's all up to you right now, choose which point is x1 and which one is x2. Because re a tseba gore di coordinates di tsamaya in terms of x and y, re la gore re expect gore di coordinates tša M go be x and then e nngwe go be y. So based on this formula, this one re xm, this xm re no rela gore coordinate ya x, and then this y re nyaka coordinate ya y. So re tlo re x1 plus x2 divide by 2, e rela gore in this case re tlo re x1 plus x2 divide by 2. Re namile di coordinates tša rena gore this one ke x1 and then this one ke x2. E rela gore re tlo ba le 2 plus 10 divide by 2, and then 2 plus 10 e re fa 12. E rela gore na le 12 over 2, and then 12 divide by 2 e re fa 6. E rela gore re kry-ile x coordinate ya x, so e rela gore this one ke 6, and then re nyaka go find y coordinate. Re tlo šomiša this one. E rela gore re tlo ba le y is equals to y1 plus y2 divide by 2, and then y1 ya rena ke 7, and then y2 ya rena ke 1. E rela gore re tlo ba le 7 plus 1 divide by 2, and then 7 plus 1 ke 8, and then 8 divide by 2 e re fa 4. So e rela gore this one ke 4. So re kry-ile midpoint wa rena. So this formula ke this one. This one ke ge o nyaka go find x coordinate, and then this one ke ge o nyaka go find y coordinate. So a re lebelele another problem. And then this questionnaire, determine the midpoint of the line AB if A is the point 6 and 1, B is the point -2 and 5. Ba re file A and B, ba re ke a line. So re nyaka the midpoint wa AB. Re tlo dira the same thing, ra šomiša formula ya rena ya a midpoint. Re tlo find midpoint wa x, x1 plus x2 divide by 2. But the first thing, re tlo name di coordinates tša rena. Let's say this one ke x1, y1, e rela gore this one e tlo ba and y2. Therefore re rela gore x1 ya rena ke 6 plus
and then x2 ya rena ke minus 2 ya ba minus 2 divide by 2, and then 6 plus minus 2, 6 plus minus 2 e no tshwana le 4 because plus and minus re fa minus, so 6 minus 2 ke 4 e rela gore re na le 4 over 2, and then 4 over 2 ke 2. Now I'll find the midpoint wa y coordinate. e rela gore y is equals to y1 plus y2 divide by 2, and then re tlo ba le 1 plus 5, and then 1 plus 5 ke 6, so re na le 6 over 2, and then 6 over 2 ke 3. Therefore e rela gore midpoint wa rena re kry-ile gore ke 2 and 3, so ke answer ya rena in this way. A re lebelele our next example, and then this one re determine the values of x and y if m5 and 2 is the midpoint of the line segment joining the points A and B. This time ba re file a midpoint. Re na le this situation, ba re file point ya A gore ke x and 1, and then ba re fa point ya B gore ke 8 and y. So ba re file a midpoint gore re na le point ya 5 and 2, but ga se ba re fa a coordinate ya x for point A, and then ga se ba re fa a coordinate ya y for point B. This question in nyaka re finder these coordinates, point ya x and then point ya y on this A and B, but re a tseba gore ge re na le 2 points mo e le gore re nyaka a midpoint, re na le a formula. Ge re nyaka x coordinate ya midpoint re šomiša this one, x midpoint lekana le x1 plus x2 divide by 2, but this time around ba re file di points tša rena tša midpoint. This one ke x coordinate. Ge re šomiša this formula ke ge re nyaka this x coordinate, but in this case ba re file yona. This means re tlo substitute ka yona because ba re file yona, and then let's say re choose a point A gore ke point 1, e rela gore this one ke x1, y1, x2 and y2. Therefore e rela gore for x1 and then x2, x1 ya rena ke x in this case because ga se ba re fa yona, and then x2 ba re file yona in this case ke 8. So from here re ka cross multiply because re nyaka go solve the value ya x based on this question. Re cross multiply x plus 8 re multiply ka 1, e rela gore e tlo no ba x plus 8, and then 5 times 2 ke 10, and then from here rela gore x is equals to 10 minus 8, and then 10 minus 8 ke 2. E rela gore re kry-ile x coordinate ya rena, e rela gore this point ke 2. Re tlo dira the same thing, ra šomiša y re nyaka midpoint wa y coordinate. Y midpoint e lekana le y1 plus y2 divide by 2, and then ba re file y coordinate ya rena gore ke 2, so e rela gore re tlo substitute ka yona, and then y1 ya rena in this case ke 1, and then y2 ya rena ke y, ga se ba re fa yona, and then in this case re nyaka yona. Re tlo dira the same thing, re cross multiply 1 plus y times 1 e re fa 1 plus y, and then 2 times 2 ke 4, and therefore y e lekana le 4 minus 1. Re tšea 1 re iša to the other side, so 4 minus 1 ke 3. So e rela gore this point
ke 3 and then this point ke 2. So re kry-ile points tša rena x and y. Ge o ka šomiša these 2 points, point ya a le b, wa try go šomiša this formula ya kry-a midpoint, o tlo kry-a these points ya 5 and 2. Anyway, that's it for this problem.